Good evening. How are you doing? Ogambo Chiyo Jodi, Jason Zidokubango Tudava, Auntie Sumakul and Pavin, the Junction team, the nitty-gritties, the things we forget, the things we overlook, but are critically essential in our lives. Our topic of discussion today is living life without shortcuts. Tupapanyo netugwirana. You think you're rushing or taking a shortcut to reach early and you end up messing up. Yeah. What are some of the things that you're going to do? How are we going to live life and enjoy it to the fullness? I've seen girls and talked to girls. Ngali between 28 and 35. Ngagamba oyinza chikiriza ngenda kubera na for me when I see you your boy is going to make 20 when you're like 40 something choka kati nze nkuze omwana wange first born anaja at 50 namuga so naga I want to have a kid now ngati tana yogera ku marriage a kid now taina na boyfriend tana yogera ku marriage ebintu byonna ensonga gyakuwa probably ne wabeera tali sure like olabanga fortunately we're getting married at a younger age kati omwana omukula mwenna naye oyo waliwo omunga kimuteeka ku pressure n'alowooza nti life ye oba plan ya katonda ku bulamu bwe ina kubanga ya Pavin. I'm always telling people, you find this you girl need rushing. to know, I'm sorry, but life is not a race. And until we learn that, nti omuntu abeera onalowooza nti onatandise nange kantandike, otherwise agenda kunsookayo. There's so much in the galaxy for everyone. There's so much in this world for everyone. At their own time. Like a Pavin is going to get what is good for her at that particular time. And you will get what is good for you whenever. It's your time. You get it? Yes. But when you rush it because Pavin has done this, let me also do this, you're going to mess up. Omanyi mistakes dating anyone kubanga ayagala kuzaala natayagala tukikole n'okako ate bwamala ofuna olubuto n'ayagala osiba omulenzi amuwase. True. As if trapping them. Kuzaala naye erabira nti ekintu ky'okuzaala oba ekikolwa ky'omukwano ekyo buvunaanyizibwa tekikyali kuzaala buzaazi naye buvunaanyizibwa ozadde mwani alina jinzi zifaanana zitya ye yeeyisa agenda kubeerawo. Let me tell you, people become a problem. People become a problem. No, who is this person? Because initially you were just playing around. You were just with a bay or omubwati, namuno omubwati, my berry, banange, my mugisu. My tall and beautiful. Then you call him and you're like, hello, I missed my piece. Now that is when you realize life starts happening to you. Everything just starts going astray. Maybe you have an infection. Try something. When they're sure that it's actually a child, they're suggesting abortion. They're suggesting all kinds of things that are not compatible with your life and beliefs. Just because you wanted a shortcut, you start messing up. No, yagala osoko mwana okoso mwana to tie the man down. Imagine this: you go for an abortion, so you need to first go for marriage. Oh, please first go for marriage. Omwana jakuja after marriage. And the rest will flow naturally. Na ye omuwala bw'aba alowooza nti akuze yeetaaga okuzaala ekibuuzo kiri do you have a husband? Ne gw'ogenda ozaalamu. Do you have a stable husband? Because you say people have pictures and they are posting this is my husband. You think they're stable. Some have mad men. And women. And mad women in their homes. You want to raise a child with a one mad Pavin. So do you have a stable home? Do you have a stable man? Do you have a stable income? Do you know how much Pampers cost? Or the formula? Then they tell you because of what you used to eat when you were pregnant, you can't. Your breast milk has refused. So in short, you need to prepare. You need a lot to of prepare things. and mentally. Mentally. Emotionally. I'm taking you to boarding school. She's like, she's not even old enough to go to school. I lock her away for a few months for freedom. Yes. So you have to prepare yourself. Abasinga balowooza having a child is just pushing. Nechiggwa ne bakulongisa nechiggwa. But that journey, Jesus even Christ. Before that day, that Labor Day, there's a lot. There is a lot. Even after, obunanyizibwa. So abawala abayagala okuskipinga buli kimu. So much. Do not skip marriage. You need a friend. You need to crave or go call it a kitchen. I know. And people need to do things at the right time, I think.
kuba kakati bw'otandika okurashinga ate your right time, not society's right time. ana mwesatulo papa n'ogwa ku bano nabali mwabakyalina omukisa ng'okyali mu abiri. Let me even get this lady Sinach, she got married ngali over 40. Nazaala omwana ngali asuka 40. Naye she's married, happily married, waliwo buli kimu for the child. Toyinza kuga ogwo gwe yakazaala naye nga n'omulala naye omusajja ajja kujja Katonda ajjabba omulala naye kyenjagala okulaga yalwawo okufumbirwa ng'agamba tannafuna muntu amukwana ate nafuna status nga buli muntu amutya. Finally nafuna omusajja amwagala bazadde omwana naye nga bali happy. This is a man who loves you. Buli kimu weekiri kati eyazaala ku 20 nga toli ready okusinga n'owa 40 azaidde ku 40. So waliwo abaana nga oba ki kati nze kyendowooza nti buli omu yeetunuulira embeera ze zaalimu. Weetunuulire embeera zo z'olimu kubanga embeera zange teziribeera za Pavin. Omwaka Pavin gwe yafumbirirwako nze ate gwalimu awufu. Omwami we maama matabuta n'ebyange byali birala agatafa okitegeera. So we cannot keep comparing ourselves to others. Let others take their own race. Let us take our own race. Tukole ekyo ekitujaamu tube nga tusobola okwasaganya ate beera ready. Gwe ng'omu ate abakyala nga tonnaba kufuna lubuto lwa mwami oyo, gwe ng'omu in case omwami nga akwefuulidde olina ekikumala okulabirira olubuto luno n'omwana ono gamba kirowoozeeko because things may backfire in a way. Internet omukazi yazadde at 52 mukazi mukulu maama oyo abadde tannatuuka menopause mukama nga Katonda munange olaba azaaza ow'ensanvu kati naye ekyabadde ekiri amazing ava from a humble family naye omusajja yamuwasizza buli kimu akirina omwana teyamuzalidde na mugwanga yabeeramu like yazadde ng'omwana tagenda kunoonya kyeyanoonya kyeyalaki ng'omwana takirakinga. So perfect marriage, perfect and a perfect timing for you. Perfect timing for you. So abawala banange bagumikirizemu. Ate by the way okubeera nga wavadda mu ssomero oba tewamalako tekitegeeza nti fumbirwa. Oyinza okubeera nga ssente zabuliramu esitu. Kola emyaka gyonge 5 oba 6 weetegeke. It doesn't mean that it's time for you to get a boyfriend and start kwedoobida muzaale nga tonnatuusa. What's wrong with this name? No, but that's the truth. Now what is that? Smart as you are. Smart as you are. Bakitegedde. Senga abaana n'obugambo obw'abaana. Obayo n'obugambo obujjayo mu kabada mpola n'okasukawo n'okatiisa nnyo bantu. But yeah, that's true. We gumiikiriza beera ng'okola also if you do it very early you get fistula and so many other complications. So many other things, yeah. Yeah, because so the body is not ready. But when should be a particular age when someone should feel like ndoza kubana abankwana ndoza ke kaseera nfuneko omu. It's none of your business. Once you get the right one, do it. Neku S2 afune. There is no right one at S2. Omusajja akwanira mu S2 is not right. Is someone who wants to play with your future, is someone who does not love you. So if you're still young, if you still have dreams to pursue, and you know that marriage is going to interfere with it, and someone comes to you at the peak of your life, they don't love you. Because if he loves you, he'll give you time. Mujja kukiriziganya that as you pursue your career or as you pursue your education, I'm going to wait tukole bwetuti naye nga akwogere like he's an official suitor that everyone knows. Instead of okupe like form 2 and you're saying he's the right one. Emirundi egisinga abalenzi bayinza n'okuba bali willing to wait. Omusajja ayinza okulinda. Naye abawala balinda. Abawala, the girls could be willing to wait. Naye bamaama balinda. Basenga balinda. Abala bavuganye eggaali ne benyonyogera wansi. Bagenda kukola ki? Ne. Edda waliwo ebintu bye tutakolanga. Naye masiki yatuleetedde ebizibu. Bw'ateekako masiki talina kyatya. No, seriously. Wanji maama. Edda. That's why they used to tell us not to ride bicycles. Anti ebintu babikona jukira pati y'omwana omuwala bweri. Bibabisukusa embeera. That's why. Chovola they say you lose your virginity. Abana b'ennaku zino beesoseka tampuni. A tampon is like this finger. Inside there. Kati ate bwezimba ng'emaze okukola. Ate ng'ezimbidde muli atambule munyonyogera. Bavuga amagaali. Bakuba mu kwenyonyogera sawa byonna. It's like masturbation. Emunange, this time it's not you, something else is doing it. I swear, Kati to be honest, I've been today old. Today is the day that I've learned
why we don't ride bicycles. So there I are used to hear, two reasons. Mwoba is going to break your foundation. I'm saying, No, but that doesn't two make reasons. sense One, biologically. ekunyonyogera ekyokubiri etuuka ekifo ekyo ne kisanyala nerves ne zifa nga bw'onobeera nga Ng'omwami ne buli ssaawa otuula bw'akukwatako tekyali wali otuddeko kanigguusa. wano owulira nga akabina kasanyaladde. So you keep rubbing don't that same have place any ennyonyogeza feeling. ezifa. Muli baseego. naye Kati era omulenzi ne bw'aba atuula ku ggaali asooka naye siporo. obugaali wabuvugako Ate nga bakugamba tokavuga because Nze you break nakalinyako your nga ndi virginity. simanyi mu So I'm kyenda thinking, what does that bankuba mean? emiggo Mukama Katonda. People, tekiba kirungi kirungi. tekiba kirungi again, but- waliwo emizannyo gy'abawala n'emizannyo Era tuna bawala gy'abalenzi bajja kukwata abalenzi. of course era bajja They bakwata do. kubanga already ozuukusizza embeera yonna nga obudde tebunnatuuka prematurely so what really happens Ate ennaku zino eggaali zirina buno obutebe obutini bukoonera ddala wali ku ate passport. obutebe buno obutini busongovu buti Sigamba bwe. kale tuveeyo eyo. kati ate bulinamu ke bubinukamu bwe kati ne gujja bagira How are you going to ride a bicycle that is kubinukad like kalina this? engeri gye kabinuka ne kaba nga Obutebe bwakula bwe kakutuukako buti, bwe bulungi buti. Like this. So kati kano kapati akabinuse k'otuuzaako obuntu bwo. naye makula omanyi nti ennaku zino abaana eggaali bazivuga babebi Anti babakedde. Abazadde babakedde. kakati kitegeeza nti abaana tubaduddeyo tubagulira ddole ze Abaana mubajje ku twabaguliranga ggaali abaana abawala ngambye kye basooka okufa ebitundu ebyo bigenda kusannyalala. Bafe sensitivity. Nga ne balikakwatako tekalinayo kantu nakamu. ate woba tolina kantu Tekalinayo nakamu, buseko. bakukwatako wenna okalambadde nga muti gwa ssimu ani ayagala ebyo Bw'aba nno talinga kigundi kino ekiki. Kino ekibasaze ku ttooke. Kino ekikolokomba si kikolokomba. Eh. Elugogo. anti agwa kyabugazi teyenyenyamu yadde okugamba nti nye Ng'ate kinyogoga. Bana. Anti awasanyala tewaba musaayi gutambula waba wanyogoga. Fee. Kwegamba What was byonna the biri. topic? What was the topic? I'm serious. What was the topic? bannange I have never been. Waliwo programs zetutajja kola ku TV abazadde tujja basaba mutu You abaana guys have tubasange a Kanani. problem. Abaana bano beetaaga okubangula bannange. ate let me be What was honest it? omwana Hey. ajja kulaba neighbor Shortcut. olaba shortcut No, you guys, let's be. omwana It's alaba okay. neighbor oba Tugenda alaba baweereza mu neighbor church girl. nga bavuga eggaali omwana muwabule omugambe nga another bicycle shortcut is not issue yours. these same girls and boys bali mu masturbation. It's a shortcut. beetandiseeko nga bukyali Beetandiseeko, Anyway, I don't want narcissism to be that that Self-love person, but and all that. exactly, it all comes from what are the parents watching around the kids. Even the children themselves, what are Auntie, they mwe watching? mubasomesa. Bwana Mubasomesa. mubagulira You're in amasimu ku myaka PDA, emitono. you're trying to prove a point to us, you're pecking, you're doing whatever it is. Omwana mulowooza muto, kumbe omwana bw'ennaku zino buli so sharp. obwongo babuzaala buli Buli mukono so ogula. sharp. I don't get it. They're brilliant kids. So just beware. Everything that you do, just know that the child is watching. balya bulungi balya buli kimu. Now you can see that the Omukazi nga child, lubuto. she looks at you, she looks at herself. She's thinking, what's going on? So protect that brain, So no protect that bicycle for girl innocence, child. and everything else, and everything else. Do Yeah, not let's expose them just, to what you don't want them to do. Because it's- if they see you doing it, and they see it somewhere, they're going to want to research and know more about it, and that's how they will learn. Yeah. They'll start And practicing let's it on give our themselves. children a lot of technology etiquette. You know, how best to use those gadgets. Probably it could be you control the internet. I don't know. Oba tuziba Because the tuziba gadgets- wamangu. It's inevitable. Ate kakati It's wono the era we're homeschooling in. yazze. The era. It's the era we're Omanyi in, nti it's a abaana similar kumanya. enasaakinga nadda mu Xbox n'azannya game geno tikyali biza asomesa oba n'abikula Be that ebifaananyi creepy parent who by'obuseegu checks ngeno their teacher- search yeah, in- once in a while history. obagwako even the phones check ekiro nga mugenzi okwebaka abaana tebeebaka wabatera TV mu mugundi kisenge. kigenda kubaleetera okuzuukusa bye batalina kuzuukusa you know, which can be really a shortcut which we cannot really reverse you know, and it doesn't work that way. True. It really doesn't. The other shortcut that I would like to talk about right now, abazadde abasinga, because of embeera gye tubaddemu, they are rushing to see their kids finish school. Nagamba nti obadde olina kubeera mu senior 4, kankubuuse ebibiina nga bina, oba bibiri, oba kimu, whatever. That let me take you to this next class, kasita you're brilliant. You are sharp in P4, so let me take you to P7 or to another P7.
there's so much you're doing to this child. They do that a lot. They're doing it. The brain Omwana can't handle it. P5 ali mu P6 Obo- ne bwaba obundi tewali buli mbeera age, abaana bangi wali abaana of abatula course n'aba abagezi P7 nga babadde ne buli tebasoma age nabo. eyina obwongo bwawo kwe bukulira ku speed yabo ndala. Ate tuba tetukuza academically Buli eyo child ka. ali Bw'oli different and mukuza unique. bitabo but Naye ye n'obwongo bwe takuze tannakula. mu banne ogenda mutuusaayo Mpisa n'obuntu some are bulamu. getting their Ng'abulamu. periods she's 3 years behind, others are becoming women, she's nowhere close, or the boy vice versa, like Even it could be happening to emotionally. even emotionally they're either. not ready, they're easily bullied, they are coy amongst their own friends. Academics is not all that there is to develop And a child. parents are doing There it, a they lot feel of like things. nzisigenda kuddamu kusasula ziri school fees book or dairy Abadde mu senior one omukazi ate senior kimukwata mu maaso awo omwana ne bw'aba atuuse ku university kimukwata kirina we kimukwatira awo ne weesanga because they are not prepared for asobola anything. n'okukimayo omwaka gwe asobola okuddamu esi3 bw'oba wamubuusa ate jjukira n'omuvuma n'oyombesa n'omuzatula abantu abaana tubaleke, let them take their pace. kyovola abo n'ogenda mu masomero international schools omwana oyinza omusabira ekifo mu level gy'olowooza gy'alina obeeramu n'ebintu bingi bya considering nga bajja tunulira emyaka gye tebasobola muteeka mu class wadde yali yakona ne bamuteeka mu class ng'emyaka gye girina kuba mu class ndala because bamusuubira okuba nga egyo emyaka gy'oyagala omuteeka mu bw'ataboonoona kubanga mukulu ku bo oba muto ku bo bagenda mwonoona so they try to protect academics tuzirowoozaako nnyo naye twandifudde nnyo ku mwana development endala nga si eri academic yokka holistic balancing up a child. Omwana ali mu class omutadde mu senior 4 omutadde mu senior 4 abadde alina kuba mu senior 1 because omwana we awezeza 18 mu covid n'omuteekayo nga akuze biki tanamera nakabeere batandise omukwanirayo tabitegeera akyaloopa mutadde mu basajja n'abakazi bakulu tulekerawo okwekwasa ndi ate kino mba nemaze okuwayeza no taamuka mubuse tomubuuse omwana muleke abeere mwana ne baana banne kyekyo kimu ekibatuuseeko so leave them probably the school should find something to do oba bagenda funzaamu curriculum or there's something they're something doing there could be some online classes they're continuing with the kale fe abatalina laptop anti kyovola baweereza syllabus egenda okugobererwa so that those who can't but even going back to school they are going to start from where they stop because they can't go ahead you can't ababadde egenda tebasobola kubanga then what revision happens? Exactly egenda kubeeranga revision For those who have that been actually studying. yes it's very important for people to understand that abaana tubambaze mu mbeera eraga nti baana embeera ey'emyaka gyabwe n'okubasiba enviiri ez'emyaka gyabwe kakati ng'olaba omwana wa myaka 3 ng'omusibye akaviiri ng'akapavin Esatu, I think Esatu. Okay, Esatu. There's a birthday party I saw of a girl, but she was making, I don't know how old. Now she's very young. She had lashes on and a wig laid. Yeah. You saw those pictures? I don't understand. I don't understand how. Even me lashes? up to today, I struggle with lashes and this color in once. Now imagine the chemicals because you've lined the eye. Every time you blink, the tears will be buyingira. Omujeri mbuto. Oh yeah, even on skin makeup, full makeup. Because every time you wear makeup, pull it down all the time. Never let's get a breather, let's get a break. Because cleaning off makeup, ovayongo yochereda what? No matter how good your products are. Now this one is over 7, over what? Lashes. Katino oyo no wig abalaba batwala ne ba treating yes some are baby products but yandibadde natural hair. True. At least wobo oyagadde okuza omwana enviiri. Muziba mbizi saleko. Yeah, do not relax the hair. Zireke. But natural kit. There's nothing like natural kit. If it's straightening the hair, it has a chemical. There's nothing like natural kit nga sigwo wabikoze. Because for me kati manyi enviiri okuzigonza obulungi sota ovacado ogatemu amenvu ne ka oil oteekemu oil ki olive oil osibeko ettawulo mbuzi ziba zigweri bweziti. It's my mom who told me kakati bw'oba oyagala kugonza nviiri you can use natural products zibenga ziyamba naye muleke omwana tolwana naye let a child be a child muleke ayite mu stage eyo muleke aginyumirwe muleke azannye ne bato banne mugulire toys tomutwala mu bintu byatalina kubeeramu n'osanga omuzadde alina omwana mu bivulu and kids no si mu bivulu mu mabaala si mu bivulu
no sanganga birthday party, your child's birthday party. You're taking alcohol, you have a DJ. Kale nika bouncing kasa akatono tono wekali. An excuse. But whatever is going on, it's a grown people business, so they are going to learn from that and become that. Katino weba no birthday party ngeri wakakali. Tona sanga ngeri ku poolside nga bakulu bali bwerere. These days mothers over for their children. Abazadde bali bwerere bagenda kuwuga, abasajja bakula bulalanga bwe bakula because those are your friends, omwana abalaba, those are men. Ne werabira nti omwana ono obesigisiza omuntu bwana abeyambulira mu maaso gaabwe. Tebagenda mutya. Abasajja balinga batadde. Tebajja kirabanga ekintu. They're used to seeing him naked. So ajja kukwata omwana wo nga golo. Because they used to uncle being naked. You're like, even while taking off your shirt. You run. Nekati omwana agamba, that's uncle. Nga abasajja balinga balina ebinusu mu mpale. Nga balinga balina ebinusu mu mpale nga bizimbye. Auntie Sue. Abana mubawemula. True. It's very upset. And then leaving the early stage, because they're innocent and what? Let's go to 15, 16. Vakis 18 now. You can see a girl child. Ngoloza kusinga n'emyaka. 16 oliwala. 12. And you're thinking, excuse me, madam, what? That. Wale sanze kaba na masomero wanagatulira nyanga bava kusomero. My friend. I don't mean any kind of shade. Yes. Not throwing shade or anything. But now, have you met girls like from these schools, the schools? The hair is flowy. She knows how to wear makeup, like gloss. They tell you this is a 16-year-old. You're like, no. You can't believe. She's like 22 years Then ngamuli okamugamba nti bakero bakwana. But men are perverted. Men are not. All the signs you put on the child. Yeah. And it's the parents who are like, yeah, do you want to go and do your nails? Do you want to go and do your hair? Agena neba mbimukala. Rich parents problems. Neba mutwala mu spa bonna. Neka baby akato. In the massage chair. Tuddayo ddi. Eri mugongo. Baita. Obwana buno obuto. Nazzi kuno. Eri salon bali bagitaba. Sparkles. The massaging chair. Sparklinga. Obwana buno obuto nazzi kuno. Obwana buno obuto tebwajjanga ku mikolo gya kwanjula. Mikolo gy'okwanjula mubaamu ebigambo eby'ekikulu ebyogerwa. Era mukolo gw'okwanjula obwana buno okubuteeka mu bugomesi bwonna nga buzembu okulamusa. Buba tebunyuma. Because the thing is, teekawo abaana abawala be tumanyi nti baana baabusa muno mubako mulimu abanaakima bano abali singo. Naye kati oleesa obwana obutombo bujje bulamuse. Kati kankubulira. Nze omuntu omukulu gwe nayogerako naye yaŋŋamba abawala abajja bano okubuuza baba abatali bafumbo. Yes, babalonde. Baba nga agala obbalaga tulinayo n'abalala kubanga mubali abagenyi musobola okubamu abali singo. Kati tuno otuntu otuli tetulina n'amabeere tuzze kukola kino bantu. Gomesi zigwa bazikutte bazinywezezza. They're opening their legs. Buzina bubi. Yeringita tusanyisa okubalaba bassebo ne bannyabo bwe muba munno mubako nga mulimu omuseegu sikaakomawo najja anoonya kukyalo. Bannange naliko waliwo omukolo gwe naliko omugenzi muzaata ne bajja ne babuuza obwo obwana ne bubuuza bwe yakwata omuzinda n'abagamba obwo mubuleese tubukolere ki. Naye nga mutuufu. And he's right. Mwagala tulondemu obwo tubuukinge kale. That's a message taken. True. It was a message. It was clear ye yali musajja Uganda. Ogenda banenya ate ye ng'akyogeranga bwe kiri. Era ye yakyogeranga bwe kiri. Oba onyiiganyiiga naye amazima okoze ki? Nga message ogifunye. Because why? Abaana mubaleke. Okwanjula kwonna omukolo ne gubeera overcrowded. Obwana buno budduka budde eno. Tulondemu parties mwe tutwala abaana baffe baleke kukula. Nga bakyali bato ebifo gye tubatwala. Abaana batutte mu mizannyo gy'ekikulu boogedde bamwe mulidde ku stage. No, bagenze mu theatre. Muli mu theatre mulaba movie mwenna. Movie y'abantu bakulu naye ogenze omwana tolina obadde omulekera nti ali togenda oba tonnatuusa kugenda bw'obula gw'omuwa kajja kwebakirayo. Bambi, no, don't do that. Please don't do that. It's not okay. Yeah, you're rushing them. Let kids be kids. Let them have their own kind of fun. Let them enjoy every stage. We used to play over-round game, 7 stones, sonko. Like, bring them back, teach them.
Do you remember this Even game? Toko. Madonna, Tika biscuit, choo 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 wah kabiscuit. I've got a best friend, kabiscuit. Better sherry. Okay. Nga tweraga. So enaku zino bazina birigita. What is birigita by the way? I hear kids sing that song. By who? Oh. Jesus Christ, what's his name? Naye kakati n'ennyimba zino zennyini Thick for maker. Then waliwo akayimba Jesus abaana omanyi nti Nasara Rhymes tazimanyi. a girl dancing to that song. You know the message being displayed anyway. Olimba ndumanyi naye ng'omwana ali zina nga byazinirako she's depicting the message. Naye mubuuze Nasara Rhyme ey'oku ssomero lyabwe oba akayimba kayimba mu pitu Parable of Jesus oba in a parable of Jesus oba 1+1 0. ne buno bwe bakale Uganda twayinanga sisi twagenda mu kibiro bakali kabisimanyi twayinanga nabbubi yazimba ku muti omuwanvu nkuba yatonya nabbubi yagwa. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on living life without any shortcuts. Tova. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on life's shortcuts that people tend to take. Era nga tukiriziganyiza we should let the kids be kids in every aspect. Mwaba bleaching abaana ne mubanywera walagi. Babamirira makerenda kati agerusa. Omukyala abeera lubuto n'amirekerenda omwana yeruka muzalenga kati omwana oyo aba yeruse biri nakyo oba bina backfiring. Simanyi kye baliko abakazi. Naye kiki nnyo? It's very absurd. Because how would we describe you as? These are permanent damages that you can't even reverse. Yes. In a way. Omuntu now what if your child ayagala gets a complication? Era basinga bafuna complications. Kuba mwe mu byesiige mwolwedde mukuze ensusu zammwe tokyasuubirayo lupya lususu weeyononera olususu lwo naye omwana muleke bw'aba muddugavu muleke asigale n'obuddugavu bwe kibe nga kimuyamba. N'abakazi abaagala laavu nga balina loga basajja. Eyo shortcut eri mponta banangereka omusajja apasuule tugenda bikuteera mu mmere tugenda bikuteera ku lugirwawo tuyiwawo ne bwana kwagala n'akomayo ero ojja kumanya ku mabeere g'oyita musajja bakugenda mu station nga toyambadde engoye kunama olyoka okunama eno bannaye jjukira kadde kaaki nze omwami wantuusiza okuba nga genda kumuloga ne bakwata ne bakutwala ku poliisi nga tolina ngoye ate nno bakunamira ddala. Kale ne bwe bibanga byamuteera mu mmere kyonna love omusajja musabire weeyise bulungi ate era tolijja appreciatinga kubanga omusajja ne bwanakulaga laavu bweti ekulukuta era ojja kumanya siba kumulunga abadde tajja kunjagala ekizibu kyebintu tagaba biri permanent so kati kigenda tuuka kiveewo nga omaze omuzaalamu abaana ngaabo ngeri laavu ye eddogo egenza lyokakyawe nga n'abaana tabaagala nga kyonna kyonna ekiva mu ggwe nga takwagalirako ddala it's not you he wanted. Don't. You know, mwogere na kudogo, but some people use kids as a shortcut. Nagamba let me trap him. You get? Like andetewo omwana abajja kuba talina kyakola n'akwesuka inagenda ne wabazadde wonagamba omwana waffe ne yeewaayo nga there is no other way but to get married. That is a shortcut that you don't want to take. It backfires because at the end of the day gwe kennyini oba weemazeemu obwesige ng'omusajja tasobola ku appreciatinga your natural beauty or natural behavior ennungi nga kugamba olina gwe okusoosaayo omwana. That is maybe lack of self-esteem. Gwe weerabidde kikyoli. You don't know what you bring to the table. Yes, you really don't. And at the end of the day n'okozesa omwana omulamba okumuteekamu ezo mixi zammwe. It is not good. N'omusajja ono muli aba amanyi nti ekintu kino nkakiddwa si kiriimu. Because that's a real shortcut. It's a real shortcut. Bino ebintu bya lecturer n'ogamba lecturer. Tetukyakozesa bigambo ogenda bugenzi n'ojja mu I will give you everything you want as long as
you give me an A under first class. That is a shortcut. Kati first class First As class long we are as, marking as, up long papers as, on, as long as you put me on the graduation list. First class egenda kugasa kinga byosome tosobola tobimanyi Tobimanyi, nawe soka you can't even wagudde apply it. practically tosobola tolina kyosobola kukola Bw'onoofuna omulimu ogenda kukola biki? Genda kukolayo biki nga tobimanyi. Bebawa emirimu. Era n'agenda ofunye n'alaba mu second class, bossi. oba lower, Bossi whatever n'amuweera you get, omulimu. You literally That sleep is on your way, yours, or you sleep celebrate your way to the top. Exactly. you will. Because it's what To you a did to promotion, graduate. yeah. You're going to do it to keep your job. You're going to do it to get a promotion. But the thing is, once they change that boss, kangambe ne baleeta mukazi Nga munno. n'oli omuwala. You will lose it. Ate onoowa mukazi munno. Hey. Oh, Eh, gambye bambi. mukazi. Ate ekyo tekikoma. Okimanyi nti otuuka n'ekiseera n'osetulinga n'ofumbirwa naye ng'ekintu kyo. Newebakanira ndiro di rent yagwe. Byonna rent agweyo Because now gamba you oba know- weefudde gundi. Weefudde maali. You have a weapon. Hey, which is not good. I think, and those things that we do to shortcut, they backfire. Ate backfiring oba tolina bw'okizza. Because it's your fault. You're the one who wanted to rush through life. Let's There is learn a to be story patient and gye tolerant. bangamba gye bangamba Toyogera mannya. this lady nga balina problems nyingi nnyo naye yalina favor mu family y'omusajja nga omusajja amukooye. What she did, she slept with her father-in-law. Bannange. Nti asobola okusigala mu family. Like father-in-law yali talina kyakola okuggyako okukakanga omulenzi osigala n'omuwala. Nkuzaaluka bw'omukyawa, those things. Nga omuwala blackmailinga family. Yali ayina kyekyo. Hold up. So they got Satan Kya herself kyenvu, and put kimyufu, her in their family. kya bbululu, Because yali ayina there's a kyekyo. problem. She, Naye teyabakolako witchcraft oyo. no, that witchcraft. Kati atuuka atya mu blanketi By ya the time- Sezaala? You Atuuka atya mu no, blanketi ya wait. Sezaala? What was the Sezaala doing to allow? Ati I'm There's a wondering. problem. Do you know what women can do? There's a problem everywhere. Omuwala nga there. muto bambi gayi neyebaka naye yakemebwa bino byogana What do you- usually gwotera okugamba wano nti mulekerawo ogenda okukyalakyala wabasezala mwe munoonyayo Ng'ate mwambadde Nakyala. sikimpere. yegenzaayo yegenze bamanyi bambi yagenze kulaba kuba mami omusajja alowooza yagenze kubuuzaayo kumbe ye atega musajja ng'atega omusajja akamaso nga tamukuba bifaananyi tatandika blackmailinga Sezaala kati ng'omusajja Mutabani wo ng'amugamba bw'ageza wemungoba mu n'angoba. maka ngenda Kati bw'afa bagamba pressure. ngenda bagamba you raped me Short-lived blackmail. Dear Christ. kati bambi Sezaala n'atandika okukaka omulenzi okubeera n'omuwala Naye ne Sezaala naye banaye musibe ku zipu Musego. zammwe. golooza lwaki edda omukamwa naye tayita mu lujja Ate uno oyitangako mu lujja nno ng'oyambadde gundi gomesi ng'obisi. Naye kati ng'oyisaawo entumbwe ng'eno embalaga Muwuliriza bizibu byakoze bino. I feel like ewa Sezaala we nange that has ogenda overwhelmed me ogolokosa so much. okugulu kuti Yeah. ki ky'obeera okola. And how did- Omuteza how did they get to know? akamasu. omusajja tata kyamusukirirako nga atandise n'okulwala because waliwo abantu emyaka egitasobola bagamba blackmail kiki emmere nga tukuwa. kati nga omuwala we yatandika omu blackmail nga n'amanyi omukazi omulenzi gwe yawassa mubi Awo we so yamanyira. omusajja it. n'alwala like pressure biki bwe bityo Bambi. n'akikonfesi nga n'akigamba mukazi we Ekyo ne kiggwa ne kivaawo. That you know what? kino Abayetaaga. kyaliwo omuwala akola Ne- bino ne bino n'omwana ne bino N'omutabani Yes, yennyini simanyi kyetaaga kyakola. n'amugamba. Naye n'omukazi anyway. Maaza yagamba ati. Mothers have women. Tuyita mu bintu. Ffe nkubulire tuli yagamba tanuulu ati yagenda najjambiya ojja gifuluma You will go go and blackmail. You go. Go and blackmail. Because that's a bad Ate person. omusajja By the time Omulowooza you're bamama sleeping be with your babitereka. father-in-law, to Sezaala keep yamanyirawo. sleeping with his Agenda son. okunwanira olutalo luno luggwe bulungi. Mukyala. Mukyala wange. yamulumba n'amugamba ojja gifulumya ebifaananyi byonna Because bitwala that's emawulire proof, yeah. and no one knows my husband bifulumye si president wa ggwanga Ate and she tasasuubira couldn't do kuba. anything So, do your worst. Ate nga instead yagenda okuswala kuba ye yakyalina Oswadde, opportunity ne imagine. chance Do you know- okuddamu okufumbirwa. And this world is very small, especially Uganda. You can be thinking that I've done that here in this family, but you've tarnished your whole name. N'abaana Like bonna. you will never Mm. ever get anything that good ever again in your life. Naye Because webakotya n'abantu we shall be at babiri a mu Kwanjula, family you emu. show up and people are like, hey, that's the babe who slept with her father-in-law and was still sleeping with her son and was blackmailing the whole family so that she can stay. Process Buli by ayimirira process. agenda bugenzi. Process by process because I'm naive. Kakati ali settlinga ddi oyo. Exactly. munange she wanted a shortcut She wanted a shortcut and then Marriage, she Because the oyagala thing is marriage why? ya blackmail. Why? Ekintu kyali mu kisenge mwali mweka mwakkiriziganya tebaakukwata ate munange akiremera era teyankwata. Process by process. Kubanga nali naive. obusiru Mukazi mukulu
Tetuganye noli tetumuwolereza bye yakola. No, tetumuwolereza. But the thing is, she messed up. She did. Ate, let's own up our problems and mistakes and put them right instead of blaming other people. And also, blame and everything else is okay, but talk to the right parties. I'm one of those people that if I had a problem here at work, I know who to go my to. boss's office is open and I can go straight and sit and cry. But no, I'll be like, okay, for courtesy, let me first go through this one and this one because it is the right thing to do. If you wanted your child, what are you doing seated on Pavin's YouTube channel? What am I going to do? Wamuzala muzi? That is a shortcut. It is so You're bad. messing up already. Kati ne future y'omwana yonna ogy'onoonye. Exactly. Ono Because tata see w'omwana what mommy did to gw'oweebudde. me. Kakati tata w'omwana And that omuweebudde. is something that will never go away. Aganaawo omwana future. Kugamba bwe kiba kyali kyama wandisirikidde ddala. Abantu abamu Ne You can wait. mukikwasaganya. media and talk. media eno Ne abantu bakukola mu balina ssente. people use you bakole And erinnya dump mu you. media And to then make dump you. money True. and then dump you because tomorrow you won't be making news. Ate obeera They'll bikadde get anti. another person. They will. To Naye climb on, to leech mu on. media bigenda sigala mu archives forever. You just your can't great type. grandkids Even after bagenda 1,000 kujja. years. Basangeyo Exactly. so and so. That's it. So beware of what you do, irrespective of what you want to achieve in life. Just be careful and be a person who plans. Cautious living, kivaamu ki, Because cautious people, living. Exactly. People live their lives impulsively. That's the word I was looking for. No nyiga oba nenzija nenkuwaga negamba makulu, you can do this. Nogenda nochikola and you're messing up. Nunga Ate tumaze n'abayonza kulowooza. akukasa ogendayo. No. N'akusekerera. You stand on your own. You say whatever it is that you're saying and shame yourself. Oli mu And kwetunda your whole oyagala lineage. ssente. Your Abawala whole bali mu lineage. kwetunda baagala ssente n'abalenzi ennaku zino beetunda. Or for a trip to Dubai. Naye ezo zaali ziweze ddi okukuzimbira poloti n'akunyooma. Nze ndaba abalenzi bannange musooke munnyonnyola ba social media. Bano abalenzi b'endaba beesiga lip gloss ku mimwa, bafaayo nnyo endabika yaabwe, bambala obugoye then ne bapostinga nga balebeza obumwa. Nnaku zino babulebeza. Beetunda. They sell, marketing themselves nti abakazi babalabe, then babakwane. Ekituufu kye bali kye ki? Bakazi bapostinga bali mu gym, ngali mu kapale kokka kamukutte this. Kati mu gym oyagala bambalire Naye yose. abantu singa bamanyi nti buli musajja ekyo So you want ekitundu men to akirina have era chapped lips? tekikyatukanga. I feel like baba beerabirira bwerabirizi. Waliwo ekiyitawo. Don't judge a book by its cover. Sometimes the Nansi ones you gako ne sing kakopa gaalo. akubye ekikalu. They be chewing basinga people's obuzibu. sons everywhere. Bami ne mulaba oli because ali mu kusnappinga oba ali What mukola. is this? No, he's just showing off his days at the gym. And it's a good picture. Down the west from the west. Let me see. From the west. What is I that? hadn't seen. Okay, now that one has a Ataddemu ekipa problem. ya bia ndowooza. Eno ofuono. Naye mukama. I'm very upset. Ayo, Abakazi nga balaba tojjaawo bino bambi. maaso. Balaba bino ne Ate bagwamu bannange. Ate balaba bino ne baggwamu. Ng'oweddemu ati Twala essimu yo. okyalimuko. Kyalimu nnyo. Okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso era nga twogera ku shortcuts. Some of the shortcuts that people tend to take in life that should be avoided. Toval. Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso era nga twogera ku shortcuts in life that should be avoided if possible. Ate nga olina okukozesa buli chance gy'oba ofunye okumakinga sure nti wano nkoze ensobi kankendezeemu ku speed, like you control your speed. So abaana abalenzi batandise okwetunda ofuna ssente. Si bokka They are n'abawala. going for sugar mummies. Oba That's a omukazi real wa myaka shortcut. gye oba mwogera ki, they no longer care what the Sugar mummies society and sugar says. daddies, anyone who can Society offer yes a opinion good yaabwe life. temataringa naye waliwo wemataringa.
It should matter oswala. if you're selling your soul. Yeah, if you're selling your soul. Nga Well, chafa society motoka. doesn't matter. If you're loving yourself right, if you're doing the right things, then society doesn't matter. But if you're selling your soul in exchange for a good life, what we say actually matters. God is talking to you through them. Yes, we have to point out where you're making a mistake. N'omukazi jjajja waako motoka. Whereby you have no fuel, guys, and nowhere to park it. Naye nga jjajja bw'aba yeeyambudde. Ebyo byonna tetukyabiraba. Onywawo omwenge, onywawo gundi vodika n'otamiira. That's what they do. Olumba America. Olumba America nga totegeera. Kyobula babakuba ebifaananyi ne baba blackmailing. True. N'abawala abawala beebaka n'abasajja abakisusse abasusse ennyo nabo. For good life. Nga naawe oluto lw'omusajja olulabira ddala tolina woolaga. Mama tubuulire senga muto. Leave me alone. Olina akantu k'okoze. But people do it. Shortcut. And omuntu kale ng'omulaba the millennial generation is messing up a lot because we live in an era whereby peer pressure and the being need influenced by to others. impress and to fit in is too much. And the good life is published on everything. So much. People post what they want you to see. Or I can be crying, no smiling in my Snapchat, no laws I'm happy 24/7. They are giving an impression which is not realistic. We only post what we want you to think that we are living. So but I get a an picture whereby my husband took me to Maldives like 4 years ago. No laws are paving against the Maldives. Let me sleep with this guy so that I can go to Maldives. You're selling your soul, your life and your future for a memory that has just been brought back. Singa oseringa gwe wekka, you know, destroying your own life and future nga kikoma ku ggwe. Naye n'abaana b'ozaala n'abazzukulu kirina engeri gye kigoba. Jjajjaawo yakola bw'ati mu mwaka bwe guti n'oyagala okwesimbawo ku bwemupi ne kijja nga kikugoberera. You know? His nudity is out there. It is. And really, how do you put that right? It takes a while. Ate ebintu bya social media byantabula. Also, stop sleeping around if you don't know who your grandparents are, or like you're not sure who your uncles are. What if you sleep with a relative? It's very easy, and it has happened a lot. And then you find out on your kwanjula and you collapse. Babuzo mgola abadde kye basanyo. Sina kwanjula muli muleba wodi anti mulizi tebamulabangako bamusanze kolo ng'ova kuzaala temukyalanga omwana alina muyita kojja. Problems. It's something that we should avoid. Twenonyerezeeko, it's very important. Tukakane pressure. Exactly. Ate Kampala neekuŋŋaanya. It's more like this. On On top of people, abantu basala word without even a reason or cause. People just naturally have something to say, like I can just be there nga sagala nti so nenkusalako ekigambo nekikwatayo nekispreadinga and it becomes the gospel truth. Yeah. Now on top of the gospel truth out there, now otekeko ebikolobero. What do you want to become? Control your story. Leka kiri ekitabadde kyo. At least you can stand on your ground and say that's not true. There could be even a few people that know you that will actually speak for you and say no, she but would never. there's where it actually comes out. And they're like, and I even heard she also did that. N'abaloga okufuna sente oba basaddaaka okufuna sente nalabako is it called Abuja Girls? It's a movie naye omanyi ebintu ebimu bazanya ebintu ebiri you can relate nga abawala bali balina ekibiina like the rich girls naye engeri sente zaabwe gye ziba zifuna babatuma spam z'abasajja. Jesus Christ. So nga buli we yebaka n'omusajja alowooza omwala ali careful biki ali protective ajja ne condoms ze nga buli musajja amucollectingako spams. Ng'anoonya bidomola bimeka kyekikutuka. Ng'anoonya bidomola bimeka. Ye saddaaka gye balina otwalanga ew'omusamize monthly balina otwalayo semeni w'abasajja. Like how many so ng'afa okulaba yebaka n'omusajja. Naye omanyi bw'osiraanya ekibuga kyonna. Neno nga babatuma no rich men. Bw'omanyi bw'osiraanya ekibuga kyonna. Nga yebase ne driver yalimba nti emmotoka ye nga looza he was a rich guy. Nebitabuka nga babaleesedde spams z'omwavu. Namugamba zino ono si mugagga. Waliwo enjawulo wakati w'ez'omwavu n'omugagga. Anti engeri y'okukuma obugagga baali balina okwebaka n'abagagga. Kati kolo yatwala omuvubuka yamukwaniranga mu mmotoka ya boosi we. Nalowooza
obwavu bwo obwavu nso obwavu bana etukole nnyo bwoterwa nakekulya kwagane bazaawula namu omusamize yamugamba n'agamba nti zino si ogenda kufa namugayi but nkoze sacrifice nagamba ono omusajja mwavu ogira omutuga naye bw'oba onoonyayo ki naye olaba nti ebintu bya sitaani olina okuteeka mu bingi okumentaininga ekintu kyova olaba babiyingira okubivaamu omanye ebintu ebikuswaza ngaokutta mu nsawo ne sipamusi ate bakukuta nebiteri abantu abalongo balina obukolomo ogenda mulaba naye kati kankubuli naye omanyi nti baba n'obulimba ayagala mwebake n'abagagga kuba omugagga bonna ebakana yagenda kuwa kuki ku ssente ezo zotalira omuki mumusamize kati by all means biyinza n'okuba bya bulimba mugaggawala naye for how long how can you maintain awala bawayo abakazi baabwe oli naawayo nabaana ya mukazi we mulala naawayo bannange ebintu mbita ne mukama fenna abali mukama tutasingambulire there is a lady bwakoma yagamba ajja kukyala abulireko ku baana abawala not to rush omusajja gwe yafumbirwa she's a Ugandan omusajja nga ekiro nga ebintu nga bimwambala so she would go to a room nga ebintu bimuyonka. What do you mean? Nga awunze like oba awunze mukazi ngolo sente neziryoka zijja neziyiika biyonka wa mabeere egoka kubanga mama ebintu ebitategereka bikuyonka yonna ebuziba. This is a silly quote jagala okwoge. Is it okay? What? A quote. I'm quoting someone, but it's silly. One time I was watching I did watch. Nawe byokuyonka Anti kyakunyumiza. Anti kati nkuwa kaboza kanyuma budde buweddeyo. Kanyuma okusinga naye. Mba wadde obudde. Olwo gye nakolanga ku one time I hosted Tamale mirundi. So ekola namugamba nti abantu people living in a remote biki ebyo bwe bityo badda mu opposition. Kiki n'abagamba omwana bw'otamuyonsa ng'agenda kwebaka ng'ate asula mu buliri mwe muli bwe yeekyusa kyasanga ayonka kitaawe tuvudde mbadde sakusimbula. Thank you so much for being a part of the show. We love you so much. Until next time, kumunyo tobako. Bye bye.